Adam Zakwan, Alif Hanis, Afifah Azhara, Nisha Uzman dengan Tuan Fatimah. Okey, terus. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2 and today we are going to present about cleaning agents. Okay. Okay. Our group will present about 5.2.1, what are soap and detergent, and 5.2.2, preparation of soap and detergent. Okay. Okay, let me tell you about history of soap making, history of soap and soap interesting facts, and excavation of ancient Babylon reveal evidence that Babylonians were making soap around 2800 BC. Babylonians were the first one to master the art of soap making. We made soap from fats boiled with ashes. Soap was used in cleaning wool, and cotton used in textile manufacture and was medicinally for at least 5,000 years. The Ebers Papyrus, Egypt 1550 BC, reveals that the ancient Egyptians mixed animal and vegetable oils with alkaline salt to produce a soap-like substance. According to the Pliny the Elder, the Phoenicians used goat's tallow, that is mutton fat, and wood ashes to create soap in 600 BC. Early Romans made soaps in the 1st century AD from urine, and soap was widely known in the Roman Empire. Okay. What is soap? Boleh Soap siapa tu? are sodium or potassium fatty acid salts. Soap are produced from the neutralization reaction between fatty acid and alkalis. Fatty acid are long-chain carboxylic acid. The source of fatty acid can be obtained from natural esters in animal fats or vegetable oil. Okey, sekejap. Okey, pertama sekali, awak semua tolong buang dalam minda awak, soap is a detergent and detergent is a soap. Itu dua benda yang berbeza dah. Cara kita nak buang minda itu ialah dalam kita punya kehidupan seharian, please do not use a word sabun basuh. Because sabun basuh is not a sabun. Okay? Sabun basuh is a detergent. Dah. Okay, kalau awak tengok apa tu drama-drama Indonesia, dia Melayu kan? Dia tak guna perkataan sabun basuh, dia akan guna perkataan detergent. Maksudnya tamadun Indonesia lebih bagus daripada orang Malaysia. Dia tahu beza antara soap dengan detergent. Tapi dua-dua tu adalah cleaning agent. Itu dia punya persamaan dia. Maksudnya gini, dua-dua tu buah apple, tapi apple merah apa hijau. Okay, kenal ke? Ini apple merah ni, ini apple hijau. Kenal kan? So, please, the first step untuk bezakan antara soap and detergent ialah dalam kehidupan harian kita, jangan guna perkataan sabun basuh untuk detergent. Gunalah detergent. Contohnya nak pergi atas lobby ke? Membuat detergent lah tu. Contoh dah. Contoh penggunaan seharian kita. So please, kita kena ubah benda ni kepada benda yang baru dah. Okay, so kenapa dia berbeza? Okay, sabun ni sebenarnya ialah merujuk pada sabun mandi, sabun tu. Dah. Sabun mandi. Kenapa? Dia buat daripada minyak. Ada. Manakala deterjen ini dia punya sumber yang paling utama ialah asid sulfurik dan juga petroleum. Awak bayangkan kalau tubuh kita guna deterjen yang daripada sulfuric acid. Okey, tak ada dimari, habis gelopak kulit kita kan. Betul tak? So itu beza dia. Okey, itu beza dia antara deterjen dengan soap. Okey, so sekarang ni tengok dah. Soaps are sodium or potassium fatty acid salt. Okey, so maksudnya ialah fatty acid. Tadi baru kenal dengan fatty acid dah. Fatty acid ni, awak jangan fikir dia susah. Ia adalah asid karboksilik, metanoik, propanoik, semua-semua kan. Tapi because the change itu sangat panjang, 16, 18, 20 lebih, mungkin beratus kan. Kita sudah tak ada nama lagi nak bagi ke dia. So kita conclude dia sebagai apa dia? Fatty acid. Dah. Tadi maksudnya
Fatty acid ini dia react dengan apa dia? Dengan sodium hydroxide alkali. Ataupun dia guna potassium hydroxide alkali juga untuk dapat sabun. Sebab tu apa dia sabun? What is soap? Soap is potassium or sodium fatty acid salt. Garam, asid lemak. Okey. Sabun adalah garam, asid lemak kepada natrium ataupun potasium. Okey? Boleh? Okey. So, fatty acid itu adalah a long chain carboxylic acid. Dengar molek apa yang Fatimah cerita tu kan? Okey, lepas tu sources of fatty acid can be obtained from natural ester, animal fat ataupun apa dia? Vegetable oil. Okay. Boleh? Okay, so next terus. Okay, for soap general formula, here we have RCOO minus Na plus and RCOO minus K plus. What is R? Apa teman? R is an alkyl group containing at least 8 carbon situ. atoms. Okay, dengar sini. However, Dengar sini. Tadi kan ada kata dah kan? Fatty acid is a carboxylic acid with a long chain. Jadi, bila kita guna fatty acid itu, long chain tu R lah. Malah nak tulis. Tulis R tak apa. Malah pun tak apa. Faham R tu adalah long chain. Boleh ya? Alright, okay, next. However, this alkyl group usually contains 12 to 20 carbon atoms. R consists of unsaturated or saturated hydrocarbons. Okay. So these are examples of soap. First of all, sodium laurate. Chemical formula for sodium laurate is CH3 bracket CH2 bracket 10 COONA. And the sources is from coconut oil and fatty acid is lauric acid. That is CH3 bracket CH2 bracket 10 COOH. Second one, sodium palmitate. The chemical formula for sodium palmitate is CH3 open bracket CH2 close bracket 14 COONA, and it's from fatty acid, that is palmitic acid. CH3 bracket CH2 bracket 14 COOH, and the sources is from palm oil. As Okay, you can see, sekejap nak tanya awak ni Fatimah. Okay. Sodium laurate, which is the chemical formula tu, dia bagi macam tu, and the fatty acid used is lauric acid. Where does fatty acid, lauric acid used is come from? Kat situ coconut oil. Alright, dah. Jadi sekarang ni, tengok dah. Apa dia definisi of soap? Sodium or potassium fatty acid salt. Okay. Fatty acid dia adalah lauric acid. So, awak tengok COOH kat belakang fatty acid tu semua kan. Lepas tu H itu diganti dengan Na, kan betul? Dapatlah dia punya chemical formula untuk soap. Itu yang dimaksudkan dengan soap is sodium or potassium of fatty acid salt. Maksudnya sebenarnya, okay, dia buat proses apa sebenarnya secara generalnya. Awak ada fatty acid, awak ada Na. Na is come from sodium hydroxide. Dia buat proses apa sebenarnya? Neutralization. Good. Faham ke tak ni? Dia hilangkan H, dia masukkan Na. Na itu datang daripada sodium hydroxide. Kalau nak buat K, dia guna apa dia? Kalau nak guna K, potasium, dia guna apa dia? Tadi kalau nak guna sodium, dia guna sodium hydroxide. Nak guna K, guna apa? potassium hydroxide. Potassium hydroxide. Both are an alkali. Tak, dua-dua adalah merupakan alkali kan? Okey, contoh yang kedua tu sodium palmitate. Source dia daripada palm oil. Sebab apa? Sebab palm oil ada palmitic acid. Ada palmitic
acid. So dia pun buatlah proses. Okay. Maksudnya nanti dalam preparation of soap, siapa yang akan cerita lepas ni? Preparation of soap, siapa? Fifa. Zahra. Afifah. Okay. Okay. So nanti Afifah akan cerita lah. Okay. Dia akan guna palm oil. Lepas tu dia pun tambah dengan minyak. Palm oil itu minyak lah kan? Dia pun tambah dengan alkali. That is the hydrolysis of alkali nama dia. Lepas tu hydrolysis tu dia buat apa-apa dan semua sekali tu dia panggil sebagai saponification apa-apa dia. Nantilah awak dengar aku cerita dah. Alright. So sekarang ni cuba awak tengok dah. Figure 4.5 itu the structural formula of sodium palmitate. Okay. So R itu awak boleh tulis bagi menggantikan CH panjang-panjang. Alright, boleh Okay, next seterusnya. Dah pukul 10 lah. Next. So what is detergent? Okay, sekejap. Okay. 5 beta. Kita habiskan yang ni dulu baru kita sambung yang awak punya dah. Okay, terus. Lagipun kalau awak tengok presentasi ini, dia akan beri idea kepada awak supaya present lebih baik lagi. Okay, tu detergent Okay, terus Adam Zakwan. Detergent began its production during the Second World War because to the lack of animal fats and vegetable oil. Detergents are non-soap cleaning agents. Tengok tu. Dia kata non-soap. Bukannya sabun. Dah ingat dah, lepas ni jangan guna lagi perkataan sabun. Basuh. Kena guna apa dia? Detergent. Royak rumah awak tu. Royak ke rumah awak dah. Okay, guna detergent. Perkataan yang paling betul dah. Tak usah kata guna detergent tu bahasa kayangnya lah. Mungkin bahasa kayangnya tu. Okay, itu adalah satu benda yang perlu diperbetulkan. Okay, terus. Detergents are usually made from petroleum fractions and can be in either liquid form or powder form. Nanti ejaan yang salah betulkan dah. Alright, so sekarang ni awak kena fikir balik. Tadi nak buat sup, awak mesti ada minyak sawit. Awak kena ada minyak ada alkali. Tapi yang ini ada tak dia guna minyak? Tak ada Dia tak guna fat pun. Dia guna petroleum. Dia guna petroleum. Okay. Terus. Detergents are sodium salt of sulfuric acid. Detergent is produced from the reaction between sulfuric acid with alkali. So if you can see the chemical equation, the sulfuric acid will react with alkali, which is sodium hydroxide, to produce sodium salt of sulfuric acid, which is the detergent, and water. How to get sulfuric acid? Semua orang tak pernah dengar lagi ni sulfuric acid tu. Apa dia tahu sulfuric acid tu? Sulfuric acids, there are two types of sulfuric acids, which are alkyl sulfuric acid and alkyl benzene sulfuric acid. Okay, dengar sini semua. Pertama sekali, you have to know, you have to understand what is the definition, what is the meaning of detergent. Apa dia detergent? Sodium salt of sulfuric acid. Sodium salt of sulfonic acid. What is soap? What is soap? Potassium or sodium. Potassium salt. Dah. Hak tu fatty acid, hak ni sulfonic acid. Sulfonic acid ini pun ada dua. Alkyl sulfonic acid and alkyl benzene sulfonic acid. Dua pula. Dua ni lah. Kalau kita sebut fatty acid tadi, dia ada macam-macam. Dia ada palmitic acid, dia ada oleoic acid, dia ada linoleic acid. Macam-macam. Tapi kalau sulfonic acid hanya ada dua, iaitu alkyl sulfonic acid, alkyl benzene sulfonic acid. Apa beza antara sulfonic dengan benzene sulfonic? Apa beza dia?
Jawab lah. Suruh siapa? Semua jawab. Oh, ada apa tu? Ada benzin. Ada benzin. Nak kenal benzin tu macam mana? Benzin tu macam nut tu. Ini adalah buku teks kan? Okay. So macam nut tu. Simplify structure of benzene. Itu beza saja. Tapi dia tetap dia tetap merupakan sulfonic acid. Dua jenis ni dah. Okay, next. So this is the two general groups of detergents. One is sodium alkyl sulfate and one is sodium alkyl benzene sulfonate. Okay, mana datang sodium ni? Na. Yalah, so tu Na mana datang dia? From the reaction of sulfonic acid and alkali, sodium hydroxide. Yalah kan. Maksud saya sekarang ni, awak kena faham lah. Dia tetap menggunakan alkali sodium hydroxide sebagai dia punya raw materials dia. Cuma sekarang ni sodium hydroxide tadi bukan pergi react dengan fatty acid. Dia react dengan apa? Sulfonic acid. Cuma sulfonic acid ada dua. Ada yang apa dia? Alkyl, ada yang alkyl benzene. Okay, boleh Okay, next. Next. Preparation of soap. Soaps can be prepared from natural sources through hydrolysis or salts of fats in sodium hydroxide, NaOH, or potassium hydroxide, KOH solution. Okay, kejap dah. Sekejap Afifah. Sekejap sepatutnya kat sini ni tambah sikit dia punya tajuk dah. Preparation of soap. Sebab saat ni Adam Zakwan teria pasal deterjen kan. Tiba-tiba kita teria pasal preparation of soap. Ada depan ni ya. Ke baru tubik ni? Ada dasar ni. Ada dasar ni. Okay, good. Okay, okay, tak apa. Teruskan. Sorry. Okay. This reaction is called saponification, which is the process of hydrolysis of oils or fats by alkalis. Oils or fats react with concentrated alkali to produce glycerol and fatty acid salts, which is soap. Okay, kejap So inilah sebenarnya secara penerangannya how the process of soap that is called as saponification. Okay, tolong buat sedikit catatan awak tolong besar ataupun highlightkan perkataan saponification dalam awak punya presentation tu dah. Okay, so dia kata soap can be prepared from natural sources through hydrolysis of oils and fat in sodium hydroxide or potassium hydroxide. Maksudnya, kita panaskan minyak yang dicampur hydrolysis ni, kita panas lah dah. Kita panas, dia akan dihydrolysis lah buat air dia. Okey, dengan memanaskan minyak yang kita guna adalah minyak sawit kat sekolah, okey, dan juga sodium hydroxide. Tindak balas kita panas minyak dengan minyak sawit itu, tindak balas kita panas alkali dengan minyak sawit itu kita panggil sebagai saponification. Apa dia? The process of hydrolysis of oil. Hydrolysis of oil. Dia menguraikan minyak dari oleh alkali. Nah, okay, next. Tapi kena apa dia punya hasil dia tu dah? Soap and glycerol, produce glycerol and fatty acid salt. Fatty acid salt which is soap lah. Okay, next terus. General equation of saponification reaction. Oils or fat combine with concentrated alkali to produce soap plus glycerol. Oils and fat are natural esters known as triglycerides. Triglycerides are a type of fats. They are the most common type of fats. They come from foods, especially butter, oils, and other fats you eat. Alkaline hydrolysis on triglycerides will produce glycerol and soap, which is salts of fatty acids, as shown in figure 5.6. Mana figurnya? Okay. It's figure 5.6.
Gasification reaction to produce glycerol and soap. Okay. So, awak tengok molek Itu adalah structural formula untuk oil ataupun fat. Dia react dengan alkali. Dapatlah glycerol dan juga soap. Yang kita nak adalah soap. Dan glycerol itu adalah sejenis alkohol yang ada 3 OH dia. Alright. Okay, next. R1, R2, and R3 are long chain hydrocarbon, but R1, R2, and R3 may be the same or different. Bergantunglah dia panjang berapa dah. Bergantung kepada panjangan dia. Okay, next. Preparation of detergent. Okay, dengan Detergent mana? Sekejap. Saya nak rekap balik. Preparation of soap, nama dia saponification. Preparation of detergent memang jauh sekali beza dia. Sebab apa? Sebab dia tak guna fatty acid. Dia guna sulfonic acid. Tadi kan? Tapi sulfonic acid ni dia tak ada dia tak nak ambil biasa-biasa, dia kena buat dulu sulfonic acid tu. Okey, dia kena buat dulu sulfonic acid. Sebab itulah dia ada dua kat sini, sulfonation ataupun sulfation. Sulfonation or sulfation itu adalah proses nak buat sulfonic acid. Okey, tengok molek ni. Detergent are usually made from petroleum fraction and sulfuric acid, H2SO4. They are produced through two processes which are sulfonation or sulfation or by neutralization. Preparation of sodium alkyne benzene sulfate. Okey, sekejap dah. Awak tengok dia punya tu sodium alkyl, nanti dulu. Balik pada tadi. Sodium alkyl benzene sulfate. Semua fikir. Sodium is come from what? Semua sudah jawab. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Yang presenter tak payah jawab. Orang lain jawab. Sodium is come from sodium hydroxide. Okay. What is alkyl benzene sulfate? Apa sebenarnya tu? Apa dia alkyl benzene sulfate tu? Sulfonic acid. Sulfonic acid. Okay. Sulfonic acid. Faham tak ni? Sulfonic acid ke? Jadi alkyl benzene sulfate ini adalah datang daripada sulfonic acid yang kita guna tadi. Ada berapa jenis sulfonic acid yang kita akan guna? Dua. Ada dua. What are the two of sulfonic acid? Apa dua tu? Yang pertama? Alkyl sulfonic acid. Alkyl sulfonic. Yang kedua? Alkyl benzene sulfonic. Okey. Maksudnya yang ni okey, siapa nama ni? Nak terai Alih tak? Alih nak terai pasal preparation sodium hydroxide dengan menggunakan alkyl benzene sulfonic. Yang kedua, so lagi sodium dengan alkyl sulfonic. Awak pernah ada saya ke apa ni? Dah, okey, teruskan Alih. First, sulfonation of alkyne benzene. We can see that alkyne benzene react with concentrated sulfuric acid H2SO4 to form alkyne benzene sulfonic acid. Okey, kejap. Presenter. Yeah. Okey. Alkyl benzene sulfonic acid ni, kenapa kita perlu buat dia dulu? Sebab ia alkyne, so lepas tu benzene dia nak campur. Okey, maksudnya sekarang ni kita nak menyediakan sulfonic acid. Nak buat sulfonic acid ini, kita kena guna sulfuric acid dengan juga alkyl benzene. Boleh faham ke? Dah. Okey, sebab itulah dia ada dua proses. Proses yang pertama sulfonation, nak buat sulfonic acid. Okey, dapat sulfonic acid ini barulah dia buat proses neutralization sebab acid jumpa dengan alkali, dapatlah deterjen. Dah, boleh nampak kan ni? Okay, next, teruskan. You can see that hydroxide
will combine with hydrogen to produce water. Second, neutralization process. We can see alkyl benzene sulfonic acid will be neutralized by sodium hydroxide and AOH solution to produce alkyl benzene sulfonate salt, which is detergent. Okay. Hydrogen from hydroxide ion will produce or combine with hydroxide at sodium hydroxide and it will produce water. Okay. So dapatlah sodium alkyl benzene sulfonate, sabun deterjen lah kan. Okay, yang penting tu deterjen yang kita dapat tu. Okay, terus. Preparation of sodium alkyl sulfate. There are two processes to prepare sodium alkyl sulfate, which is first sulfation of alcohol. Long-chain alcohol react with concentrated sulfuric acid, H2SO4, to form alkyl hydrogen sulfate. As you can see, the reaction between long-chain alcohol and sulfuric acid produce alkyl hydrogen sulfate and water. Next is neutralization. Alkyl hydrogen sulfate will be neutralized by sodium hydroxide and AOH solution to produce sodium alkyl sulfate, which is deterjen lah. Detergent. As you can see, alkyl hydrogen sulfate react with sodium hydroxide will produce sodium alkyl sulfate and water. Okay. Thank you. Okay, habis kan? Okay, so good. Okay, very good explanation from group 2. Okay.